Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series, and we are discussing abiotic factors of the ecosystem or abiotic factors of the environment. Abiotic factors, they are like light, temperature, water and even soil also come under the category of abiotic components. And we have finished temperature and light factors. Now we will discuss a different factor, that is water. We know that water is very essential for life. Even a living organism, even a single cell consists of more than 80% of water. Water is very essential and it is considered as a universal solvent, because water is the liquid which can have the ability to dissolve many solutes. It can dissolve salt, it can dissolve, that is, salt can be dissolved in water and sugar can be dissolved in water. Like that, so many even liquids and solids can be dissolved, and even gases also dissolve in water. That is why water is considered as a universal solvent, and it is important for our life because most of the metabolic activities require water. Some activities undergo in presence of water, and some activities like formation of some bonds, they release water. Whether they require or they release, there is an interference or involvement of water in our life. And the availability of water depends on the climatic conditions, and also the availability of water also depends on various abiotic factors like light and temperature. And even in different biomes, the availability of water it varies. In deserts, we know availability of water is limited in deserts, and the plants and animals that are present in deserts have some adaptations. Like the plants have the leaves are modified into small spines, or sometimes scaly leaves are present. Like that, plants show adaptations. They have thick cuticles, thick layers on their epidermis, and they have even sunken stomata. It means stomata are responsible for transpiration, that is loss of water into the atmosphere in the form of water vapor. That is very important activity. Because of that only plants can absorb water from the soil. That is why they lose the water into the surroundings to absorb water. There is a relationship between absorption and loss of water. If the water loss is more, the absorption rate also increases. There is a direct relationship between these two. Anyway, the plants, depending on the availability of water, they show some adaptations, like they have deeper root systems, and they have thick cuticle on them. Like they have some modifications, morphological modifications they have, and also physiological and anatomical modifications they show. Morphological modifications include the modification of leaves in the form of spines, in the form of scaly leaves, and they have tiny leaves. The leaf surface is not broad.
they have very little leaves if they present, otherwise they will be present in the form of scaly leaves, or they may be present in the form of spines. Then you can ask a question like leaves are responsible for photosynthesis, then if they do not possess any leaf on the plant, then how this process takes place? That is a good question, because plants are autotrophs. They synthesize the food by absorbing, by trapping the sunlight energy. Leaves are the main sources, main organs of photosynthesis in the plant. So leaves are the main organs. Then if the leaves are not there, then which part, which organ will perform, which organ will take up the responsibility of photosynthesis, will take up the responsibility of leaf to sustain or to survive It is a kind of modification, it's a modification. If the leaves are lost, then the stems, they become green and they perform photosynthesis. They are called as phyllodes. The stem performs the function of leaf, that is photosynthesis, called phyllodes. Because if there is no leaf, then the stem will take up the responsibility of leaf. This is known as modification, that is shown by the desert plants called xerophytes towards water scarcity. And the second is even aquatic organisms. Aquatic organisms, they are present in water bodies, they are present in moist environments. The aquatic plants also, they are of different types. Some of the aquatic plants that flow on the surface of water, and some of the plants are submerged, and some plants are suspended in the water, depending on their what we call their viscosity, and also the gravitational energy, gravitational power they have, and also they have some certain liquids and like solutions. Because of those modifications, they are present. Sometimes the anatomical changes that take place in the body, they make them that they float on the water, and sometimes they are submerged, and even though they are submerged, they trap the sunlight and perform the photosynthesis. That's another one. And aquatic organisms, for aquatic organisms also, the water is of two types. One is the fresh water and marine water. And for fresh water, the pH is different, and for marine water, the salt concentration and pH both differ. And composition of water is very important for survival, and mainly the concentration of the salt. If the salt concentration is more, then it is called saline water, and if the concentration it is measured in ppm, that is parts per million. It's not 1000, parts per million. Parts per million. The salt concentration present in water. If it is less than 5%, the water is said to be inland water, and for marine water it ranges between 32 to 35%, and in some hyper saline lagoons they may have the concentration of salts even more than 100%. Most of the freshwater animals, they cannot live in sea water because they are adapted to live in freshwater, because freshwater lo salt concentration chala as we have mentioned here, it is less than 5%, chala takku untundi. Then if we keep the animals in the sea water, what happens? Fresh water lo adaptation different, and sea water lo, marine water, salt water lo adaptation different ga untundi. So the density matters here, and also they cannot live in sea water for a long time due to osmotic problems, osmotic changes. Osmosis is nothing but the transfer or the movement of the ions or molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration across a
పర్మియబుల్ ఆర్ సెమీ పర్మియబుల్ ఆర్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఒక మెంబ్రెయిన్ నుంచి త్రూ అ మెంబ్రెయిన్ ఒక హయ్యర్ రీజియన్ నుంచి మాలిక్యూల్స్ లోవర్ రీజియన్కి మూవ్ అవ్వడం. ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సాల్ట్ ఆర్ వాటర్ కంటెంట్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు వాటర్ కంటెంట్ వాటర్ బాడీస్లో ఫ్రెష్ వాటర్ బాడీస్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సాల్ట్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. నౌ ద ఆర్గానిజం ఈజ్ అడాప్టెడ్ వెల్ ఇన్ aquatic like in fresh water, adapted to live well in aquatic freshwater ecosystem, fresh waters. If we keep the same organism in a marine water, in a sea water, what happens to that? Osmotic problems వచ్చేసి osmotic changes, concentration, salt concentration లో changes రావడం వల్ల it could not survive in that environment. అంటే సాల్ట్ స్ట్రెస్ అనేది దాని మీదకి వస్తుంది, సెలినిటీ స్ట్రెస్ వస్తుంది. సెలినిటీ స్ట్రెస్ని అది టాలరేట్ చెయ్యలేవు ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ విల్ ఎక్వైర్ సమ్ చేంజెస్ అండ్ దే లైక్ మారుతున్న పరిస్థితుల్ని బట్టి అవి కొన్ని అడాప్టేషన్స్ తెచ్చుకొని అవి ఆ కండిషన్స్కి తగ్గట్టు ఉండడానికి సర్వైవ్ అవ్వడానికి అవి ట్రై చేస్తాయి. ద సేమ్ హ్యాపెన్స్ వెన్ అ మెరైన్ యానిమల్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ సీ వాటర్ టు అ ఫ్రెష్ వాటర్. ద సేమ్ థింగ్, ఇప్పుడు ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉన్న యానిమల్ ఫ్రెష్ వాటర్కి అడాప్ట్ అయినట్టు యానిమల్ ఆర్ ఆర్గానిజం, మెరైన్ వాటర్లో ఉన్న ఆర్గానిజము సీ వాటర్కి అడాప్ట్ అయినట్టు రెండు కూడా అవి ఫిక్స్డ్, ఆ చేంజెస్ ఫిక్స్డ్. ఇఫ్ వీ టేక్ ద ఆర్గానిజం ఫ్రమ్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు అనదర్, ఇట్ కుడ్ నాట్ సర్వైవ్. అది స్ట్రగుల్ అవుతుంది సర్వైవ్ అవ్వడానికి, అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ డై బికాస్ ఆఫ్ దాట్ స్ట్రెస్. సో ద ఆర్గానిజం దట్ క్యాన్ టాలరేట్ అ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ salinity, that salt concentration, those organisms are known as యూరిహెలైన్ ఆర్గానిజమ్స్. మనం థర్మల్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ టాలరేట్ అ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్. They can tolerate from 0 to 50 degrees centigrade temperature, and wide range of temperatures they can tolerate. Those animals fall under the category of urihaline. In the same way, the organisms that can tolerate a wide range of salt concentration, that is salinity ranges, then they are called as urihaline organisms, while the other which can tolerate a narrow range of salt concentrations or salinity levels, then they are called as stenohaline organisms. Anyway, plants, whether they are plants, animals or birds or any other organism, they are well adapted to live in the environment, in a particular environment. They are అడాప్టెడ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా అవి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండడానికి మాత్రమే, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో సర్వైవ్ అవ్వడానికి అవి అడాప్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఇఫ్ వి సడన్లీ చేంజ్ దాట్ ఆర్గానిజం ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ హ్యాబిటాట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దాట్? డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ స్ట్రగుల్ టు సర్వైవ్. ఇట్ ఫేసెస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఆ స్ట్రగుల్లో ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని మోడిఫికేషన్స్, అంటే లైక్ వాటర్ ఎక్వాటిక్ ఆర్గానిజంని, ఎక్వాటిక్ ప్లాంట్ని తీసుకుని వచ్చి సాయిల్లో వేద్దాం అనుకుంటున్నాం మనం. సాయిల్లో వేస్తే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఇట్ ట్రైస్ టు టేక్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్, బట్ ఇట్ కుడ్ నాట్. అది స్ట్రగుల్ అవుతూ ఎండిపోతూ వస్తుంది. అలాగే మామూలుగా పెంచే ప్లాంట్ని తీసుకెళ్ళి వాటర్లో మనం పెంచితే, ఇప్పుడు ఈవెన్ హైడ్రోపోనిక్స్ చేస్తున్నారు, బట్ వీ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ద వాటర్. సో దానిలో పెంచితే దానికి ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. ఇట్ కుడ్ నాట్ టేకప్ ద వాటర్, ఇట్ కుడ్ నాట్ టేకప్ ద గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ద వాటర్. సో దట్ కుడ్ బీ అ ప్రాబ్లం ఫర్ దామ్. ఇన్ ద సేమ్ వే మనం యానిమల్స్ని కూడా, ఫ్రెష్ వాటర్ యానిమల్స్ని తీసుకొని వచ్చి మెరైన్ వాటర్లో కానీ, మెరైన్ వాటర్లో యానిమల్స్ని ఫ్రెష్ వాటర్లో కానీ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి షిఫ్ట్ చేసి ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే అవి చనిపోతాయి. దే ఫేస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్. సో
అలాగే salinity rangesని, some animals can tolerate a wide range of salinity or salt concentrations. They are known as euryhaline organisms, and some of the animals which could not survive or which can tolerate a narrow range, which cannot tolerate a wide range but can tolerate a narrow range of salt concentrations, then they are known as stenohaline organisms. Whatever be the organism, the organism adapt to a particular environment. Habitat depends, the habitat condition, the condition in which they are present, whether it is a cold condition, whether it is hotter one, whatever be the situation, the organisms present in that particular habitat, they adapt well and they acquire some characters depending on the environment, and they also try to fight with the environment. During that fight they may win sometimes, that may be due to because of changes in the physiological processes and changes in the anatomical processes and mainly changes in the genetics. So whatever be the reason, the plants or animals, any organism that is well adapted to a particular environment could not be able to survive in a different environment. That is the topic today. I hope you all understood well about the factor, abiotic factor, water. Okay, water is very very essential. Even for human life also water is very essential. కొన్ని రకాల కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరగాలి అంటే we need water. So hydrolysis అంటాము, hydration, dehydration, all these things happen in our daily life also. వాటర్, మనం వాటర్ని తీసుకొని we excrete వాటర్ని కూడా మనము excrete చేస్తాము in the form of urine, and some toxins and some unwanted materials excreted, they are eliminated from the body in the form of sweat, in the form of urine, like that. So water is very very essential. Because why we are avoiding or eliminating these toxins? Because they if the toxins present in our body for a longer time, they cause very very harmful, they are harmful, they cause harmful effects on the body, whether it is a plant or animal. But plants do not have any such excretory system. They store the secondary metabolites in the form of tannins, resins, alkaloids, phenols, phenolic substances. All these things, they are the byproducts or the some secondary metabolites synthesized during metabolic processes. They are stored in vacuoles. Anyway, this is a different topic. We'll discuss that later. Now we have finished the concept of water. It is an abiotic factor, and water kuda hydrologic cycle తో circulate అవుతూ ఉంటుంది, cyclic గా తిరుగుతూ ఉంటుంది. Water has three forms: solid, liquid and gaseous form. ఐస్ మెల్ట్ అయితే లిక్విడ్ అవుతుంది, లిక్విడ్ ఇంకా బాయిల్ చేస్తే, ఇంకా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే బాయిల్ అవుతుంది, బాయిల్ అయ్యి వాటర్ వేపర్గా అది మారిపోతుంది. వాటర్ వేపర్ అగైన్ కూల్ చేస్తే ఇట్ కమ్స్ టు లిక్విఫై అంటాం, లిక్విఫైయింగ్ అంటాం. లిక్విఫై చేస్తే ఇట్ అగైన్ టర్న్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు లిక్విడ్ ఫామ్. ఇఫ్ వీ స్టిల్ reduce the temperature, it comes back to its original solid state, that is ice. So in the same way they have even water annam, fresh water and saline water undi, euryhaline, stenohaline అని చెప్పాము. మనము ఈ డిస్కషన్లో వీటన్నిటి గురించి చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ సెషన్లో సమ్ అదర్ ఏబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్ గురించి చెప్పుకుందాం. బాయ్ బాయ్.